please all stand for our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So today, our topic is all about concept of safe and healthy eating. So first, we are going to know the objectives. So define the right to food and nutrition. B is explain the right to food and nutrition using real life experience examples. C is identify food safety practices. So first, the definition of right to food and nutrition is it means that everyone should always have enough good and healthy food to eat so they can grow strong and stay healthy. So based on this statement, tanan na dapat ko na is we have the right to eat healthy. Kaya para maging ano tagani? Strong and healthy, grow strong and stay healthy. Yes, very good. And next is we have the examples to right and good nutrition. So can you read? I choose fruits instead of junk food. I drink milk to help my bones grow strong. I avoid eating many sugary snacks. So these are the examples of right to food nutrition. So I have also here another examples about the right to food nutrition. So can you read? I love to eat vegetables instead of junk food. And next is we have I like to eat fruits instead of candies and chocolates. next is I drink water instead of soda. so I will paste it so that you can remember it. Nga para dapat na hindi ta mag-eat sa mga unhealthy foods kay makapaano mga unhealthy foods gani. Makabad sa health. Kung bad ang health, anong matabo sa isa Ikaw, pang bukas student? Mapatay. Wow, mapatay gid! Mga hospital, ma'am. Masik. Yes, mag-get sick. So, amo na siya dapat nga tandaan ka. Dapat ka magkaon, kag mag-inom permisa. Healthy Healthy foods and drinks. And ano nga ang classes ng drinks? Water, milk. Yes, very good. So next, we have the explanation of right to food and nutrition. The right to food nutrition means that every person has the right to eat safe, healthy, and enough food so they can live a strong, active, and healthy life. It is not just about having food, it is about having the right kind of food that gives the body nutrients it needs. So ako to as kaginang ginhambal ko nga, di ba, dapat makaon ta sang food, not just food na for example, junk foods. Yes, mga junk foods, processed foods. So dapat makaon ta sang healthy foods. Like, ano mga examples sa mga healthy foods? Vegetables. Yes, ano mga kinds ng vegetables? Kalabasa. Kalabasa, ano pagkit? Correct. Carrots. Yes, kagdamo-damo pa, di ba? So dapat kabalot kung ano itong ginakaon. Hindi lang ta magpinatakaon kay isa lang katemta sa mga pagkaon nga namin, di ba? Especially, for example, mga burger, dogme. Yes, mga unhealthy food. Next is we have the example, the right food nutrition. Ako naman sa ang real life na experience. So some of the children in the community do not always eat healthy foods because their families cannot always afford fruits, vegetables, or milk. Because of this, some pupils come to school hungry and feel weak or sleepy in class. The school helps by giving healthy meals through feeding programs, but many children still need to learn how to choose good food, and nutrition is important. To choose good and nutritious food every day. So this shows that the right to food and nutrition is important so all children can grow strong and healthy. So di ba, ang iba ni children like for example, sila sa mga squatters, mga like, Mga homeless. Yes, mga homeless, very good example.
amount of fruits, vegetables. So ako na ang school is alike sa mga public schools, may ara sila feeding programs so that ma-handle nila kag ma-manage sila ang health sa isang estudyante. So Ari, punang tayo sa situation. How can healthy food help pupils to stay active in class? And what happens to pupils who do not eat healthy foods regularly? So I have here example. You will tell me if sala ni siya or hindi. Okay? Kung ano ang dapat nga i-answer na. So first, let us read. May feel tired easily and difficult focusing in class. So sa inyo, sala ni siya or hindi? Sala. Nang answer na sa question number 2. Kung wala Yes. ka eat healthy food. Very good. So, dapat, anong solusyon ka? Ma-eat healthy food. Yes, para makaano ka, Hindi ka ma-feel tired. Yes, kung ano sa klase, Makafocus. makafocus ka. So, next is, we have here, It gives them energy to so think. sa din siya nga number, nga answer, Number one. one. So, di ba kita, may already dyan tayo, mag-ginatuyo ka, no? So, need ka magkaan vegetables or hindi? Need. Need. Makaon, get. Pwede man nakakaon sa mga foods na gusto na, pero not everyday, okay? Tandaan nyo din ang class, ha? And next is, we have the food and safety practices. So, before mag-ganto today, ano nga mga like practices ang ginahimo ka before magkaon? Wash hands. Wash hands. Ano pag-it? Ray! Pray, very good. Pa-pray ka dapat. Next, ano pag-it? Before mag-eat, di ba tapos mo wash hands? Ano ginabutang mo sa hands mo? Soap. Tapos mo, di ba i-rinse mo na ang soap? Yes. I-rinse mo na, rub mo na siya. And after that, ano ginahimo mo dayon? Pamalahon. Yes, pamalahon mo gamit sa higko nga towel or clean nga towel? Clean. Yes, clean nga towel. So, ari pag-it. Tapos, tasang ibutang ta mag-out of fruit. So, ano dapat ginahimutaw na sa fruit? Ang least mo slice or Hugasan. Hugasan. So, di ba dapat kang tubig dapat higko or hindi? Hindi. Yes, hindi. Kaya nga, ano makos kung higko ang water? Sakitin mo dyan. Masakit ang tiyan. Matae. Matae. Di ba magsakit yung tiyan ni kanto ka sa ospital? Hospital. It is because ang water, ang ginugas mo sa fruit, nakatransfer na ang mga germs, bacteria. Di kung makaon na na, matubo sa itong tummy, di ba? So, dapat itagig sa clean na water. Kag, dagig itap, tagig sa, for example, kung may ara ka mo sa tissue, or nyo gid siya, trapuan yung gid ang diskaunon kay hindi ta mataktan ang mga diarrhea. Di ba diarrhea? Di na yung permia, no? Mostly. So, ano pagid, kung magluto ta sa meat, ano dapat ang meat? Fresh. Fresh. Dapat tawon na danay ang Red. kung red sa. Di ba sa isda ang muna, no? Kung sa isda Hasang. yung tang hasang kag ang ice. So dapat magupod ta kay mama. Kay mama tama, hindi ta dapat hindi ta dapat bakalan na yun. Kundi ta tamang tang ice. Kaya guys, akong ice, ang ice ang isda pula, ano na sa tawa? Survive. Wow! Wait! Surprise! Ano na ako estudyante? So, okay na siya, lubok or hindi na sa fresh. So, again, last na example, before ta mag-proceed, is dapat ang meat nga ginakaon ka uncooked or cooked? Cook. Nga dapat cook how? Para patay germs. Yes, Yes. mapatay ang germs ka. Kakis-a sa mga raw foods, makapatada sa mga Bacteria. Yes, bacteria. Mostly balanglas, nakita ko sa internet is ang mga worms na balahaw, nga halin sa mga raw meat, kaya di ba ang mga Japanese po nang sa isa Japan, kaya ang mga chef na nakila is expert na. Pero may some of them is mag-serve sa raw food kasi hindi na fresh ang meat. May to case nga ilatami na dito sa mga worms. Hindi ako mag-mention sa worms. So, kay kalaw ay sang term sang worm balahaw nga ara sa tabi. Kaya di ba sa bata, tanadumduman yung ginapurga ka. Yeah. Napurga, di ta kay para to tabi. Clean, di ba? So, ang muna dapat, hindi ta magkaon sa mga raw nga meats, mga raw foods kay direkta makabuwas ang sakit. Makaka-worm sa tiyan mo. Kasi kung may worm,
di ba diri sa imo ano na tay sakit pa na daan. So ari aton nga example. So can you read ang matutani guys para makabalot na kung ano ang mga food and safety practices. Wash hands before eating and cooking. Wash fruits and vegetables before eating them. Keep raw and cooked food separate. Store food in clean containers. Refrigerate leftover food right away. Cook meat, fish, and eggs properly. Check the expiration date before eating or buying food. Keep the kitchen and eating area clean. Cover food to avoid dust and insects. Do not eat food that smells bad or looks spoiled. Ikaw daw anong spoil? It's panos. Ang panos lang. Kung di kung magkaan pa panos, nasakitin mo tabi, di ba? So, dapat, i-avoid na din magkaon sa mga food na baho. Na kung kabalo ka nga baho na or sa imo mga ilong. Kaya alam lang, gasakit na mo diri kung sinmod ka. Eh, di mo na siya kaunon. So, di ba first, we have wash hands. Ano to, hanggang kung sino kanina. Na dapat na mag-wash ang hands. Kaya aton hands is, maski ano lagi natandog. Money, cellphones, kung ano pa na. Atong kamot kung may germs, ibutang ko sa pagkaon. Kasi tanong tabi, transfer. So next is we have wash fruits and vegetables. Keep raw and cooked food separate. Kaya nga anita i-separate ang raw food sa cooked food. Para hindi sa magsamo. Hindi man samo. Kag makontaminate, ida kung ano da ang mga bacteria, syempre wala mo malugas, hindi pinadisplay na siya. Kag ari store food in clean containers. Di ba kisa adam ta ano? Like mga foods pa lang leftovers. So need ta Tupperware kag i-ref. Para di pa malo. Yes, amo na siya. Ari, next is refrigerate leftover food. Cook with fish and eggs properly. Ang sa eggs naman niya, makakuha na sa salmonella. Ang salmonella is, amo na siyang bacteria na makaano sa eggs. Like, alam mo lang, basta kung ibang-ibang nga kaon mga raw, mga itlog na. Alam mo lang pa na Yung pang napag-is. Yes, amo na sa Japan. Amo na Ay, okay. Japan. Next is, ang expiration date before ta mag-eat or magpakal. Kaya nga, anita bilang taon ang expiration date. Para kasi kasi hindi na Oh, poisoning. Yes, food poisoning. So, keep the kitchen and eating area clean. Cover food to avoid dust and insects. Next is, do not eat, ano to siya magina, ang spoil. So, I have here examples. So, i-determine ta kung not practicing pala or practicing food safety practices. So, first is we have the using clean water for cooking and drinking. So, din siya mabilong. Practicing food safety practices. Wow, there is. So, din na ibutang. Okay. Next is this one. Leaving the Food food. uncovered. Not Not practicing. Not practicing. Okay. Then may idea na kamo kung mga ano, mga safety practices. Idea na kamo, students? Yes. Next is we have this one. Not washing hands. Sa Not Practicing. not practicing. Very good. Kaya ano ka dapat mo unta? Wash hands. Wash hands. Okay, para hindi pa anan sa bacteria. yes, bacteria and germs. Next, we have the Disposing of spoiled or expired food. Practicing. yes, very good. Next is Using utensils. Not Yes. practicing. Kaya nga dapat na need mag-wash Wash it ang utensils. Para madulang germs. para madula ang germs. Kaya kung dirty utensils, paano ganun? May saliva. Yes, Masakit ang yeah, tanin. may saliva. Lastly, Use of utensils. yes, ano ni siya? Sulit lang. Practicing. Yes, very good. So, that's all for today, class. Thank you for your attention and please let us all rise, diba? Holy prayer kita. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. In Amen. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.